How often do we see these headlines, but either we choose to ignore it or don't understand the deep-seated problem within? Not just physical abuse, it includes emotional, sexual, and financial harm. It happens to women, it happens to men, and it deeply affects the third gender community. The pain is real, the silence is heavy. 1 in 3 women faced gender-based violence in their lifetime. 1 in 4 men have experienced violence. 4 in 10 third gender individuals report abuse based on identity. The numbers are shocking, but behind every number there is a face, a name, a life. বাসারই অবস্থা কেন? সারাদিন মাসে কি করস? কিছু তো করস না। আর বাপের বাড়ি থেকে টাকা আনতে বলছে আনছস? আনস তাই কেন? সাথে আমার বোনও ছিল, ছোট বোন। তো অনেকক্ষণ ধরে উনি বারবার আসতেছিল, যাচ্ছিল, মানে ওর গায়ে বারবার টাচ করতেছিল। তো ও তো ছোট, বুঝতেছিল না মানে অ্যাকচুয়ালি কি হইতেছিল। কিন্তু ওই জায়গা সুপারভাইজাররা আছে, লাইন চিফ আছে, ওনারা বিশ্রী গালাগালি দেয়, পরে ধাক্কা ধাক্কি দেয়, গায়ে দিতে যায়। 2 মাসে ভালো জানা, তারপরে থেকে মানে নির্যাতন চলতেছে, যে খাওয়া দাওয়া সবকিছু নিয়ে। তো Violence against women is not just a women's issue anymore. Right now, it's a whole global human rights crisis. Right now in Bangladesh, thousands of women every day wake up in fear instead of in freedom. At home, love turns into abuse. At work, ambition meets harassment. On the streets, safety feels like a luxury. Most stay silent, tapped by shame, fear, or social pressure, and justice remains out of reach. In the workplace, 45% of garment workers report gender-based harassment. 22% of incidents come from co-workers and another 22% from supervisors. At home, 72% of married women have experienced domestic violence. Yet, less than 40% seek help, and 64% never tells anyone due to social stigma, fear, or financial dependence. Sexual violence, like harassment, marital rape, forced marriage, and child abuse, remains widespread and underreported. 70% of women have faced intimate partner violence. 54% experienced physical or sexual violence from their husband. Nearly 300,000 women and girls faced non-partner sexual violence in just past year. Globally, 1 in 3 women experience physical or sexual violence in Bangladesh, and nearly 73% of ever married women report partner violence. খাবার দাও। আসছে নবাবের ছেলে, এতক্ষণে আসার সময় হয়েছে? সংসারের কোনো খোঁজ খবর কি তোমার কাছে আছে? শুধু তো সারাদিন টই টই করে ঘুরে বেড়াও। কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে, ঘরের বাজার সদাই সবই তো আমারই দেখতে হয়। 3 মাস ধরে চাকরি নাই, কিভাবে সংসারটা চলছে সেই খোঁজ খবর কি তুমি রাখছো? তো দালাল বলল যে ইতালি নিয়ে যাবে, লিবিয়া হয়ে সাগর পথে যেতে হবে। তো আমি বললাম কি এটা কোনো রিস্ক নাই? পরে বলছে যে না, এটা কোনো রিস্ক নাই, তোমাকে সুন্দরভাবে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের। তো তারপরে টাকা পয়সা জমা দিলাম। জমা দেওয়ার পরে 1 মাস গেল, 2 মাস গেল, পাসপোর্ট করে আমি সবকিছু রেডি, কিন্তু ভিসা এসে কোনো কিচ্ছু পাই না। 2-3 মাস পরে সেই দালালের আর কোনো সন্ধান আমি পাই নাই। When we think about domestic violence, we mainly think about women. But men too are suffering in silence, especially in a society where men are expected to be strong, independent, and financially able. In Bangladesh, many men face emotional and verbal abuse, especially when they are unemployed or struggling to provide. A study by Daily Sun found that 28% of men reported emotional abuse from their spouse and 35% suffered verbal humiliation. Sadly, 12% of men admitted to facing physical violence, often hidden from the public eye. Even more taboo is sexual violence against men, a topic almost never discussed, but it exists. According to a 2020 report by DW, some male victims of rape suffer lifelong trauma but feels too ashamed to speak.
One of our field interviews, a construction worker shared that despite physical abuse at work and at home, he kept working silently because the society gives men no space to break down. Silence is not strength. Male victims deserve support too. এখানে কাজটা নিতে আমার অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। 2016 সাল থেকে আমি 2024 পর্যন্ত বিভিন্ন মহলে দৌড়িয়েছি একটা দোকান বসানোর জন্য। সেটা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে কাজ করার ফলে এটা আমার পাওয়া। আর যেটা এখানে এখন হচ্ছে, অনেকে অনেক রকম কথাবার্তা বলে, তারপর মেন্টালিটি ঠিক রেখে কাজ করে যেতে হবে। আমি জানি যে আমার কাছের অনেকে চায় না আমি কাজ করে খাই, আমি হাত পেতে খাই, কিন্তু আমার মূল ধারা হচ্ছে আমি কাজ করে খাবো, আমি হাত পাতবো না। আর চিকিৎসা ক্ষেত্রে যেটা হয়, সেখানে আমাদের অনেক মেনটেন করে চলতে হয়, তারপরেও সঠিক টাকা দিয়ে সঠিক চিকিৎসাটা পাওয়া যায় না। এটার জন্য অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হয়। কিছু চিলাচিলি না করলে ভালোভাবে সে চিকিৎসাটা দেয় না। তো আমার কথা হচ্ছে, সর্বস্তরের জনগণ যেভাবে সেবা পায়, আমরা যেন সেভাবে সেবাটা পাই থাকি। In our society, they are often mocked, excluded, and humiliated from a very young age. Many of them recall painful memories of being bullied by classmates, ignored by teachers, or even kicked out of schools. The trauma doesn't stop there. As adults, the Hijra face widespread discrimination in employment. Even when they try to work in small places like tea stalls, shops, or households, they are insulted, beaten, or thrown out simply because of their gender identity. According to a 2022 cross-sectional study published in PLOS 1, more than 60% of Hijras in Bangladesh report facing mental and emotional abuse, and over 55% suffer economic discrimination. They are denied access to basic education, healthcare, and jobs. Many are forced into sex work or begging just to survive. The violence is not just physical. It's emotional, psychological, and deeply rooted in economic marginalization. আমি পুলিশ ইন্সপেক্টর মোহাম্মদ দেলাওয়ার হোসেন, শাহবাগ থানায় অপারেশন হিসেবে দায়িত্বে আছি। Community responses and call to action. Both the government and NGOs in Bangladesh are working to tackle gender-based violence, from helplines to awareness campaigns. But the real change still needs stronger action. Policies and programs must be gender sensitive, addressing the unique struggle of women, men, and the Hijra community. Schools and workplaces need regular gender training to challenge harmful norms and prevent violence early. Counseling, legal support, and shelters must be more accessible, especially in rural areas, and inclusive of all genders. We must also listen to men and Hijra voices. Hear their stories, support their healing, and give them a safe space to speak out. Ending gender-based violence requires everyone, not just police, but people. And that change starts with us. Firstly, women in development. Our approach shows us the importance of integrating women in economic development. But as we saw, the violence against women, men, and Hijra isn't just about income. It's about power and relationships. That's why gender and development, the GAD approach, matters. It shows us how social roles, norms, and expectations like men should provide and Hijras don't belong create deep inequality. GAD urges us to challenge these social norms and structure, not just letting women fit into the stereotypes of the society. Mainstreaming takes this a step further. Every plan, policy, and school must be examined through a gender-aware lens, meaning that questioning, will this help protecting men from facing emotional violence? And will this help Hijra students from being bullied?